You think the settlement agreement will come? The parties will be bound by the terms of settlement. And you have the settlement agreement. We also exercise upon Article 142 of the Constitution of India and hereby resolve the matter into C. The petitioner, so and so, and the respondent, so and so, by passing a degree of mutual consent, being divorced by mutual consent. Full stop. Next page. We also hereby quash review of the degree for mutual consent. The application number 2108 of 2024, under section 13 of the Hindu Marriage Act, pending before the Family Court, Varanasi, Varanasi, yes, Lordship. will become infructuous and will be treated as disposed of. Number 2. We also exercise upon the Article 142 of the Constitution of India and quash the criminal proceedings arising out of FIR number 259 of 2024, registered as Mahila Police Station, Bikaner, Rajasthan. So there's a proceedings under 125 also? Yes, Yes, Your Lordship. all may be closed, my lord. They are already closed. No, my lord, may be closed by this court. If my lord. In Para view of 3, the- para 6. in view of the consent terms, we also close the proceedings initiated by the petitioner, so and so, under section 125 of the Code of Criminal Procedure. And Your Lordship. There DV. is a DV Act Acha, under section, don't say 12. The details are at my lord, page page 4 and 4, 5. Your Lordship. Para Para 6, 6. my lord. So all details are there, my lord. All cases may be closed. 144 of the BNSS pending in the Family court court. of, Bikaner. Family court Bikaner. in the pending in family court, Bikaner. There are other cases also, my lord, may kindly close it because All- para 6, my lord. All, Which are the other cases? my lord, there is Section 12 and Section 23 of 12 domestic and- violence. There is a case under section 12, 482 is also. Domestic Violence Act, Yes. and application number, Well, para 6 are the details, my lord. the case number you have not given. लिखा है? So, Your Lordship, this 1999 is a case number, 1999. application number Or which year? of 2024. 24, Your Lordship. Both parties are here also. Mhm. The case under section 12 of the Domestic Violence Act, being application number 1999 of 2024, and application under section 23 of the Domestic Violence Act, being application number 2000 of 2024, pending before the Court of Civil Judge and Judicial Magistrate, Bikaner, will be treated as also settled One more, my lord. One in terms of the settlement agreement. This is 482 by the husband also. Not required once this is done. My lord, may kindly record both parties are here. Both the parties are present. You are there, you have signed the settlement agreement, you have settled. Record their presence and say both the parties are also present in person and state that they've signed and executed the settlement agreement and they are bound by the terms of settlement. Lots, Much obliged. grateful, my lord. Manoj, these items will have to be decided on their individual facts now in the light of the Constitution bench judgment in Central Organization Railways on unilateral appointments. So Manoj, what each- happens in the first case? Manoj, I'm in 11.3, so 11. First case, nothing. First case was only a reference. And 11.2 I appear in is also influence. List in the week commencing 27th of July, 2025. 11.2 is infructuous. It's infructuous, my lord, your lordship. It could be disposed of. Who's appearing to enhance? If Talwar is there, my lord. I appear for the respondent. My lord said directed formation of a tribunal under 142. Yes. And mentioned specifically that notwithstanding the reference, the They award can be didn't passed. come up then on that. Great. Very great. Great. Just as I always watch your lordships every day, and as I watch today, it occurs to me that
clarity and sense of doing justice seem to be flowing in your lordship's veins as easily as the oxygen we breathe. And it's a matter of great admiration for us to share this wonderful thought with the lordships today. The fact that we have full court, a fully assembled court, is in proof of the fact that 100 kindred hearts have come here to wish you warmly and then as warmly as they would like to do. Late yesterday night, I sat on my iPad and trying to prepare my SCBA speech for today's evening. The morning when I got up, I was wondering, what else will I say before the ceremonial bench? But I may still have something to say before the ceremonial bench. So morning as I entered the chamber, I thought it is not that before the ceremonial bench we say things ceremoniously. We say things with our wholehearted involvement and engagement. So we celebrate the entry of every honorable judge in this court. And we further celebrate how the presence of the honorable judge has added value to the court. Let me say that the honorable the Chief Justice, both as a judge and as Chief Justice, has added immense value to the functioning and the role of the court as a sentinel on the qui-vive. Not one branch of law of importance has not been explored by you on the bench. Like ADM Jabalpur, on an everyday scale, you have underscored liberty by closely looking at the penalty, attentively dealt with fairness in all procedures, contractual, statutory, or personal, and ruled against bias and breaches of natural justice. You placed impersonal conduct above personal interventions. You found that institutional integrity is a paramount and stood by it both in your judicial pronouncement as well as court management. Your departure will leave a certain void, may not be easily filled up. Like a river flowing quietly, you accomplished many judicial tasks, and I may say that your views carry impeccable logic and simple and elegant appeal. We're all going to miss you. I say I'm going to miss you as a personal friend. Thank you, Mr. Townshend. Please, Your Lordship, follows. Lord, I had an occasion, or rather rare opportunity, to appear before Your Lordships on almost many branches of law. One thing I can say, that after arguing and leaving the court, I have always found something new, and I have always felt enriched by some new point which Your Lordships have given. Lord, litigants may succeed, litigants may lose, but we as lawyers never felt that we lost, because we were given very patient and considerate hearing. We were confident that whatever we want to convey is conveyed to the bench and is considered in the judgments. So the third thing which, my Lord, I would be failing in my duty if I don't mention, well, Your Lordship's judgments I have been seeing from the High Court days till Your Lordship's last judgment presiding over the Constitution bench. Very crisp and short, and Your Lordships have always, Lord, understood and maintained a distinction between a judicial verdict and a thesis or Lord, essay. Lord, I'm really grateful. Lord, this, I'm sure, my Lord, Your Lordships have worthy successors, and this my Lord, process will continue. Lord, at last, my Lord, may I take the liberty of saying, Lord, Justice H.R. Khanna would be really proud of Your Lordships today, my Lord. Thank you. Thank you, Mr. Solicitor. Kind words. 20 years, my lords, of judgeship is a long, long journey. And in that great journey, in the High Court and in this court, there's not a single blemish in that record. And as my learned friend, the solicitor, mentioned, it's the dissent of H.R. Khanna that reverberates, echoes in our minds today, with the majority buried and forgotten. It is that legacy that you carried forward in this court. You enhanced the prestige of the chair on which you sat. And you are the beacon light for those who follow you. And I can say that there is no branch of the law in which you have a sense of clarity
which was not even in this side of the bench. Your intuitive sense of justice, your equanimity, your courage, your transparency, your ability to grasp the point, and your encouragement to youngsters in this court, asking them to argue when they have an opportunity. I mean, these things will never be forgotten, because you leave, you know, what happens is when you are like that streak in the sky that comes across and is never forgotten. That's what you are. You symbolize the best in a judge. You symbolize what matters to the journey of the judiciary in the course of time. You are the one who sets standards, and I'm sure others will follow. May God speak to you. May God bless you. I know you must be feeling a sense of relief. But we at this end will miss you. We are not happy that you are going away from us, but you're not going to go away from us. We're going to bother you in times to come. But when you get up in the morning tomorrow, what are you going to do with the 20-year habit that you have? That's something that you'll have to deal with today evening. But it's getting up tomorrow and thinking that you're going to court, and you'll say, look, let me be idle and make being idle my business. So thank you very much. God bless you and to your family. Thank you. Thank you, Mr. Simple. You have been over generous too. Chief Justice. I am happy to take out the judgeship from you. Chief Justice, the inevitable comparisons to Justice Khanna will always be there. And your tenure is a testament to the fact that the DNA of judicial courage can be passed from one generation to another. You have taken unprecedented steps of making judicial accountability at the highest. The system is strong under you. It was strong under your guidance, and we look forward to a great innings from you now in your third one, which you've already promised. And the last few months of my lords were literally a little baptism of fire, with so many sensitive cases coming. But you had steadied the ship, and calm and tranquility prevailed all over the country. The nation was a debt to you, my lords. Thank you, Mr. Nair. As a slightly older 14th may I only say this, that Chief Justice Khanna has shown us that the proof of the pudding is in the judging and not in the speaking. Thank you, Mr. Raju. We share the same birthday. Lord, Mr. Raju also wanted to speak from the... Lord, gratitude, respect, and emotion encompass this moment as we celebrate an illustrious career, spanning decades, committing to upholding values and rendering justice. Your Lordship is a towering personality in the field of law. You have been an honest judge, sir. You have honored the position of the chair you have graced. A few days ago, I read an article which praised you for your Lordship for being a judge who quietly defended the Constitution through trials and by fire. It was written that without chasing legacy or limelight, your Lordship took firm decisions that protected and upheld liberty and preserved public trust in the judiciary. I couldn't agree more. I am awed by your Lordship's attention to detail and the ability to read matters thoroughly despite a heavy workload. Your Lordships have authored several landmark judgments where guiding factors has always been to render justice. The RTI judgment, for instance, the judgment where your Lordship said that under Article 142, even a divorce can be granted by this honorable court. The judgments go on and on. There's one order which is not a judgment because it's an interim order in Kejriwal's case, where your Lordship carved out a new path as far as bail is concerned, arrest is concerned. And I am beholden to your Lordship for rendering that judgment, though it to some extent went against you. Me. My Lord, as far as I am concerned, I will cherish every moment that I've appeared before your Lordship. Even those few occasions where
we have not seen eye to eye. I've enjoyed the process of trying to convince my lords. I must point out one incident which throws light on your lordship's simplicity. I ordinarily do not go to the Lodi garden for a walk, but on a rare occasion, I went to the Lodi garden for a walk and I bumped into your lordship. I was surprised that your lordship was all alone. There was no security, nothing. And I later on found out that your lordship had walked all alone from your lordship's bungalow to the Lodi garden. It shows your lordship's simplicity. And that is another thing that I admire as far as your lordship is concerned. Now, as far as the lordship is concerned, your lordship is going to begin a new phase in your life. I thank you for your exemplary service to the nation. And I wish that your future days be filled with joy, happiness, and peace. God bless you, sir. It's a pleasure Thank knowing you, you. Mr. Raju. Hopefully my morning walks will resume. Well, it's before. And I will also now try to resume my morning walks in Lodi Garden, sir. Grateful. Well, before I thank and congratulate my Lord on this day today, I must point out two very powerful statements which came from the Honorable the Chief Justice. One, in recent times, my Lord, while hearing a case, said that when we sit on this bench, we lose our religion and we are secular. That's extremely powerful statement coming from the Supreme Court of India. And this is being noticed all across the world. Scholars have noticed this statement. So this is extremely powerful. Second is, I think this we all experience every day. And the statement is, Mr. Balbir Singh, just 1 minute. So we grapple for 59 seconds to which way to look at. So we have to give 1 minute. So our inning starts at 60th second. So that's equally powerful for us. So that these are two statements I want to remind ourselves. But other than that, I have multiple reasons to be inspired by my lords, and I have appeared before my lord since last 15 years. The way my lord has conducted the court in his personal life, I can say with some certainty that it's an inspiration for this generation of lawyers to reaffirm that walking on the straight line can take you far. And that I think everybody should imbibe and look at that. With this, I thank you for serving for the last 20 years. And we are the beneficiary of the delivery of justice by the Honorable Chief Justice. I sincerely wish a very healthy, retired life, and whatever you do, you enjoy in that process. At the same time, we welcome the incoming dynamic Chief Justice we have, Justice Gavai, and we look forward to continue the process with him. And we are grateful that somebody like Justice Gavai is taking charge of this institution. And that's what the all from my side I would like to say. Thank you, Mr. Balbir Singh. If I can take just 1 minute. Yes. Please. I think a poet put it best when he said, sound the clarion, fill the fife, throughout this sensual world proclaim, one crowded hour of glorious life is worth an age without a name. The Lordship has had a brief, crowded hour, and it has been glorious. The best Chief Justice that India never had would have approved. Go well, sir. Go in peace. May health, happiness, and prosperity be your companions. Thank you very much. Your Lordship, Not representing the non-designated lawyers, the ordinary class of lawyers. I'm here, my lords, to congratulate your lordships, wish your lordships all the best. For your lordships spoke little, but did a great in the realm of transparency. That is something, my lords, we appreciate. And my lord, we continue to seek your lordship's guidance and support for the reforms. The great reforms are needed. The 99% of the bar, the underprivileged bar, it needs the support of someone like you, who speaks less, but acts. And my lord, I'm sure your lordship will not keep yourself busy with the arbitration work, or may not even accept any government assignments. Be with us. We want you. Thank you. Thank you. Thank you. As far as bar is concerned, whether it's youngsters or seniors, I'm sure they know how I encourage, give a little more time to the youngsters. Your Lordships, I speak only from the heart for your Lordships, because your Lordships, I've seen your Lordships from my initial days at the Delhi High Court as well. And what the bar is totally grateful to your Lordships for is for leading from the front, for not speaking too much, but being completely action-packed, your Lordships. There have been instances of maximum firefighting
during Lordship's tenure. And the bar, I don't know if we've been able to convey it to your Lordships or not. We hold your Lordships in the highest of the esteem for the firefighting that your Lordships have done for this institution, your Lordships, which today can stand with its head very, very, very high, your Lordships, by introducing transparency in proceedings, by introducing functioning, mechanisms of functioning in a proper fashion, your Lordships. Nobody has any complaints and only appreciation for your Lordships and your Lordships' great dignified manner of dealing with even-handedness with everyone. As your Lordship said, Lordships wants to give the younger bar a greater opportunity right now. That even-handedness is evident, your Lordships. We will miss you. And I want to also welcome Justice Gawai, your Lordships, which your Lordships can rest assured, I think, that the institution is going to move from strength to strength under his stewardship, your Lordship. Thank you. My lord, May I just take a minute, my lords? that your collegium has started the provision of interviewing the aspirant advocates for high court. Not interviews, interactions. That is because interviewing, interaction is the best thing. May it please your Lordships. About 4 things. In the branch of commercial laws, may it be a taxation, may it be a regulatory enactment, may it be a bank matter, may it be an IBC or an arbitration. You have authored defining judgments sitting in this court, which will survive the test of time. And the institution is therefore very, very thankful to you. 2, had the greatest opportunity to appear in a batch in 2011-12 in Delhi High Court for more than 3 weeks. The defining judgment on international taxation, the AMP case, which remains still a part of the international discourse in various international taxation seminars across the globe on how to tax intangibles under the law of transfer pricing. It's 15 years, it has just rocked the globe across. 3, one of our friends was casually telling to us in one of the talks that you had been with your family away to some place, and but for the security, nobody would have even known that the Chief Justice of India is staying in that place. You were maintaining, the whole family was maintaining such a low profile, and your children were helping people to take photographs whenever they wanted a family photo or a group photo. That simplicity is something which the whole family is blessed with, is what was conveyed to us. And my lord, last, the expression no is something which normally we don't gel or feel happy about. But every golden rule has a golden exception. We will miss your musical resonance. No, 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 no. Hereafter in this court. It will resonate in our ears for times to come. We wish you the very, very best in your new long career, in your contribution to jurisprudence through this institution for 2 decades and much more in the years to come. We also welcome the Honorable Incoming Chief Justice, Honorable Gawai, to continue the legacy of this rich institution. Pronounced here. Thank you. We always have to answer with yes or no. May I just take 30 seconds? Take 30 seconds to say 2 things. Whether I appeared or we appeared before your Lordship as a single judge of the Delhi High Court or as the Chief Justice of India, it was always a conversation. We never felt intimidated, and that never changed over the period of 20 years. And your Lordship's tenure as the Chief Justice, the Supreme Court took leadership on enforcing the constitutional values of equality, fraternity, secularism, and not just us, but the entire country is thankful to us. We are a better country thanks to you. Grateful for that. Lordship, I wanted to just bring out one important dissent which people forget. Justice H.R. Khanna's father, Sarblal Khanna, had made a fantastic dissent, my lords, in the Amritsar Municipal Committee. When the Lord, just after the Jallianwala Bagh, when Lord Reading was coming into Punjab, a resolution was being passed by the Amritsar Municipal Committee. Unanimously, pressure was being put a unanimous resolution welcoming him. And there was one lone dissent. That was Mr. Sarblal Khanna, father of Justice H.R. Khanna. So my lords is heir to a very rich tradition of dissent. But as everyone has pointed out here, that the institutional balance, which is a thankless task in many respects, my lords has really carried it out so elegantly that we are really grateful.
it helps the constitution in such a great measure. Thank you. Thank you for remembering my grandfather. Not many people are aware. He was perhaps biggest force in the family. My father's elder brother, and several others have gained a lot from him. One thing he used to do was he used to call them all the grandchildren to our family house, and there was one instruction to the parents. That's no child will bring his books. He said that interaction is the biggest, by interacting with each other, you'll have the biggest learning experience, and how true he was. My lords, this week, two great sons of India have retired, will be retiring. Virat Kohli and my lord, the Chief Justice. My lord, on a serious note, for your spine of steel, for integrity, for writing for secularism, for writing for freedom of worship, and for writing for the Constitution. You made it clear that integrity is the value that matters most, and that is what is needed to defend the Constitution. Thank you for your service to the law. Thank you for being a role model to all of us, and thank you for making the bar so proud. Thank you. My Lord, Gavai, welcome. Welcome to the court. Welcome. I think today, Baba Sahib is smiling broadly. The worthy incoming Chief Justice. I fully agree with you. Brother will from tomorrow be here, and this institution is in very good hands. My Lord, I salute the entire institution headed by you. The institutional integrity and Lordship, the hope and faith of the common man to defend and protect the Constitution has reached its absolute zenith as one court. So, Lordship, I salute my Lord for again upholding the institutional integrity to the hilt and to defend and protect the Constitution to the hilt. My lords. I want to add one sentence that bar was facing a great problem during the holidays in the main campus, my lord. Gate number B was closed during the holidays. When the Supreme Court is closed, gate number B was already closed. But when my lord has assumed charge of Chief Justice of India, my lord, I wrote a letter to my lord, and saying the problems of the bar, that only one gate E was allowing by the registry to exit and entry. And within a week, my lord has ordered to open a gate number B for using the bar members during the holidays, my lord. So it was a great contributions of my lords for the bar members, my lord. I am thankful to my lords for taking us and giving us opportunity for bar members to use both gate number E and gate number B for entry and exit. Thank you, my lord. My lords. Thankfully, my lords have today in the ceremonial bench not said 1 minute. And my lords must be thinking that thankfully this will be Justice Gawai's problem from tomorrow on. Which gate I also did not say no. So which gate to open and which gate to close, these will be all administrative issues that will fall on very, very broad shoulders. But my lords, I just wanted to add one line, that while your lordships completely deglamorized the Chief Justice of India's court, my lords filled it up with grace and with professionalism. We are very proud of your lordships being in this court as Chief Justice of India, and we wish your lordships a very good life and a very good, healthy inning onwards, and we welcome Honorable Chief Justice of India, designate Justice Gawai. Thank you. My lords, the Chief Justice. Good that he is always there at the right time. We have seen your lordships from the Delhi High Court, where many of us started practice, and we've seen your lordships grow. We've seen your lordships as representing the departments in the Delhi High Court, and it's a sense of great pride and satisfaction. Your lordships, according to me, have engaged with the bar vigorously in every case.
sometimes over vigorously even. But my lords, your lordship have never held back anything in your mind or your heart. And your lordship have kept an open mind till the very end of that vigorous exchange. I think that's a very special quality. We will all miss you, and we wish you Godspeed and all the very best in your later life. My Lords the Chief Justice, if I may take the liberty to represent the LRs and the interns on this side, my Lords, my Lord said, my Lords always encourage the younger bar. I've been a testament to that. My Lords took me under his wings when my Lords were in the High Court. And I still remember the first interaction with my Lords. My Lord said, nothing from this room should go out and nothing from outside should come in. And my Lords encouraged us to work on matters if we found it difficult, and to just being a passer of law, to have a Justice of the Honorable High Court, to train you and treat you as someone, and not being a figure who we will be worried about to face, but mentor us with love, and also train us on the niceties of law, focus on the language. I remember my Lords used to work on the detail of the English language, the words are proper and the meanings used to come out. And I've been testament to the hard work which had went out in the several of the judgments my Lords had authored. So my Lords, my only wish is my Lords may continue to play badminton for his relaxation and much more. And my Lords, sincerely thank you for encouraging the bar. And my Lords, for the next innings, may Lords blast it out of the park and have a wonderful life after the retirement today. I've been fortunate. I've got some. May I please your lordships, my lords? My lords, may I also have permission to, my lords, say something, my lords? My lords, it was always a great just learning half a minute. experience, my lords, appearing before my lords. My lords, all complex tax matters, my lords, and other matters, my lords used to dispose of with, my lords, with a smile. My lords would always be remembered for his fairness and, my lords, sense of conviction. Wishing my lords all the best, my lords. My lords, thank you from behalf of the younger members of the bar for pushing us to argue, especially also in the Constitution bench, and giving us an opportunity and being so patient with us. We wish you a great retirement. Godspeed, my lords. And welcome to the court justice. My lord, I had the opportunity to be on the bench of the Lok Adalat with your lordships, my lords, and the sense of responsibility and, my lords, the sense of belonging we got about the institution, my lords. It was a great experience, my lords. And your lordships encouraged us, my lords. I remember your lordships had said that, young man, you lead the bench. You first come in the beginning, my lords. So that was a great opportunity for us, my lords. And we wish you a best of life, my lords. Justice Gavai also. I just wish to add, my lord, your lordships had a spine of steel, my lord, with courage, compassion, empathy for the younger bars, my lord. All the younger people, whoever has appeared before your lordships, they have come with happy faces, my lord. You have given them more than enough of the time as compared to the designated senior advocates, my lord. So we wish you a very, very good and healthy life, your lordships. Have a great evening, Lord. Thank you. My Lord Liberty, we are adding only one thing, my Lord. My Lord is always ready for all matters, thorough out. And my Lord, disclosing everything, why your matters is deciding in this way and that way. We don't give reasons, but we in writing, but we do pronounce it. So He is giving a reason. So thank you. Thank you. Lordship, being a younger member of bar, we will miss your encouragement and patience hearing, Lordship. Wish you a very happy, healthy retirement life. Thank you. Thank you so much for your. In a cricket-loving nation, my Lord, I come as a night watchman. My Lord, I must say one thing, that, my Lord, while your captaincy does come to an end, your lordships have led, my Lord, this institution like a, my Lord, perfect all-rounder. Batting with constitution in your hand, my Lord, fielding with fundamental rights in your hands, and bowling always with justice in your lordship's mind. My Lord, it has been a tremendous experience. Your lordships have strengthened this institution on judicial side, on administrative side. And that's the reason why everybody here, my Lord, has smiles on their faces while your lordships are leaving. But don't be mistaken, they still will miss you, my Lord, from tomorrow. My Lord, while your lordships do leave a great legacy behind in Lord Justice Gavai, who is a Lord ardent follower of great Dr. Ambedkar. And we have no doubt that, Lord, this institution will be in safer hands in years to come. Lord, I must say one thing, that your lordships have done proud not only to the nation, Lord, but also to this great institution of administration of justice.
I have no doubt, my lord, your parents would have been proud parents. Your family has every reason, my lord, to be proud, to smile on this lovely day. And I have no doubt, my lord, from tomorrow, they will have some extra time with your lordships over a cup of tea. So, my lord, I wish your lordships lots of joys, happiness in your retirement. And, my lord, we thank you from the bottom of our hearts. Well, there have been so many speeches from the other side, so I take liberty to take it more. With a heavy heart, I express my sentiments on the last working day of Chief Justice Sanjeev Khanna as a Chief Justice of India. But I consider today is not the day on which a distinguished career ends, but is the beginning of another illustrious third innings. For a judge, there is no greater privilege and no higher responsibility than to preside over a courtroom, to listen with fairness, to deliberate with wisdom, and to do justice to those who come before this court in such office. In the case of Chief Justice Sanjeev Khanna, his judicial career carried a double responsibility. One that very few are called upon to bear. Not only did he serve the nation as the judge of this court and later ascend to the highest judicial office as the Chief Justice of India, but he also carried forward a distinguished family legacy deeply rooted in the law and the ideals of justice. In 1976, Justice H.R. Khanna etched his name in constitutional history through his courageous dissenting opinion in ADM Jabalpur case, wherein he held that the suspension of fundamental rights during the emergency was not permissible under the Indian Constitution. To walk in the shadow of Justice H.R. Khanna, whose name is synonymous with judicial courage and moral clarity, is no small task. It demanded not only knowledge of law, but also the strength of conviction, humility in authority, and an unwavering commitment to the constitutional values. I can say with confidence that Chief Justice Sanjeev Khanna did more than simply upholding that legacy. He enriched it through his own path of principled and thoughtful services. As a judge, his decisions consistently reflected clarity of thought, depth of legal reasoning, and sensitivity to the rights of individuals. His judgments have strengthened the foundations of our constitutional democracy, particularly in areas such as personal liberty, the rule of law, and fraternity. In both his judicial pronouncements and administrative decisions, he carried forward the legacy he inherited, not as a burden, but as a guiding light. And in doing so, he has left behind a legacy of his own. His career has been defined by an unwavering commitment to the constitutional values. He has epitomized the idea that the role of a judge is not one of power, but a profound duty. There's much I would like to say about him. I will reserve those thoughts for the prayer function in the evening. Both the Chief Justice and I are not used to give long speeches on the same topic so many times. For now, however, I will share two more brief reflections. First, it is a point in turn of history that Chief Justice Sanjeev Khanna, for a significant part of his tenure, sat in the very courtroom where the portrait of Justice H.R. Khanna hangs as a tribute to his service and his sacrifice in defense of constitutional values. For Chief Justice Khanna, this must have been a deeply personal and emotional connection. Second, it is a moment of historical dream that Chief Justice Sanjeev Khanna has led this country as it said, upholding the very values that once led to the denial of this office to his illustrious uncle, Justice H.R. Khanna. It is nothing short of a poetic justice, what was once seen as a setback in 1976. For the ideals of constitutionalism has through the arc of time answered with redemption. In this, history has come full circle, not with fanfare, but with the dignity that defines Chief Justice Sanjeev Khanna. The decision of this court under his leadership to uphold the assets and liabilities of judges on the west side of the Supreme Court and making public the process of appointment of judges to the constitutional courts depicts his deep commitment to the transparency. I had the privilege of sharing the bench with Justice Khanna in a few constitutional bench matters. I came to know him more closely through our deliberations in collegium meetings,
where his views were always marked by fairness, wisdom, and an unwavering concern for the dignity of the institution. Justice Khanna is in every sense of the word a gentleman to the core, measured in speech, gracious in conduct, and deeply respectful of differing viewpoints. His humility and calm demeanor have always stood out, even in moments of constitutional complexity. On a personal note, I am happy that our journeys in this court commenced almost simultaneously. After he came to the Supreme Court in a couple of months, I was here, and I was elected in summer, and I had the opportunity to share a bench with him in the summer of 2019 as a vacation judge. I extend my heartfelt thanks to Chief Justice Sanjeev Khanna for his invaluable service to the judiciary and to the nation. His contributions will continue to guide this institution, and his legacy will endure in the values he so consistently upheld. I wish him, Asha Bhabi, and all his family members a very healthy, long life, and we are sure that he will continue to serve the country in whatever capacity he decides. Thank you. Thank you, Justice Gavai. Whatever I could do, just one One minute. One more 1 minute. You can't say no to that. No, I will whatever it was on the administrative side. Okay, fine. I have been sitting with the Chief Justice for over 10 months now, from before he became the Chief Justice. I would like to share with you some of the things that I have noticed, some that you may know about, some that you may not. You see this, I make a note of all the cases that are on the board, including transfer petitions. Let me tell you, he doesn't make notes at all. None of the cases. Everything comes from memory. Not just the page numbers, the paragraph numbers, but even the contents of those paragraphs. The dates, the details, all those pointed, hard-hitting questions that were fired at you, all of them came from his memory. No notes. On a lighter note, though, surprisingly, this eidetic memory doesn't extend to names. Because you may have noticed, while he's dictating judgments, he merrily renames the parties. So that is one thing. The other thing that you may have noticed is his unending patience with lawyers who are not prepared with their cases. Irrespective of their stature and age, he would never lose his temper. He would just gently advise them to come prepared the next time. I would be getting irritated next to him. What is this? He doesn't even prepare. And you are not saying a word. He says, give him a chance. He'll come back prepared next time. After 20 years on the bench to retain that kind of patience, truly amazing. What I found more impressive about him is his sincerity and strength of purpose. Whatever be the task on hand, be it on the judicial side or on the administrative side, the focus and the clarity of thought that he brought to that task, and he single-mindedly pursued it, that was really impressive. I have seen him doing it with judgments, with administrative decisions. Everything is, it's just like he's wearing blinkers and he just focuses on that problem, whatever be the issue there. On the judicial side, it has been a great learning experience for me. As a High Court judge, my perspective tended to be more narrow and pedantic. Sitting with him, I learned that I also had to inculcate pragmatism into that perspective. I remember one case where, left to myself, I would have perhaps kept it pending. This was a procedural matter, and I was to write the judgment. When I discussed it with him, he pointed out that if I kept it pending, cases all over the country would just pile up, and that was not a good situation. So I managed to find a way to reconcile these seemingly contradictory views that were presented before us and decided that case. But that gave me an inkling of an idea as to how you need to be more practical and just not strictly legalistic. On a personal front, and I'm sure I speak not only for myself, but also for all the other judges, the graciousness, the generosity, the hospitality that the Chief Justice and his beloved better half, Asha ji, who is here with us today,
have extended to us gave us a sense of togetherness and a sense of community. You know, because we are judges from all over the country. We are a motley group. But they managed to give us a sense of camaraderie and a sense of togetherness, which we will always cherish. As you lay down office today, Chief, today at midnight, you lay down office, I take this opportunity. Tomorrow morning, not today Midnight is when perhaps the tomorrow morning. retires. No? Tomorrow morning, 10 o'clock. Very well. So until the next Chief Justice takes oath, perhaps he will continue. So as you lay down office, I take this opportunity to wish you and your family members, Asha ji, Uday and Parul, and their better halves, Tavishi and Ravish, all the very best. Wish you plenty of good times ahead, good cheer, good health. You walk into the horizon with your head held high, Chief. It has been a privilege to sit with you, and I will miss you. I'm completely overwhelmed, speechless, in fact. I carry with me a lot of memories, and memories which are very nice. They will remain with me throughout. Once you're a lawyer, you remain a lawyer. I don't think any judge gives up being a lawyer. The public trust which the judiciary has cannot be commanded. It has to be earned. And we earn it through the members of the bar and the bench. I've always said the judiciary is a common term representing both the judges and the bench, and the bar. You are, in fact, our biggest check, apart from other checks which the system has built into. You are the conscience keeper, and you have, I must say, the bar does keep that role and ensures that it remains this way. Thank you, Justice Sanjay Kumar. The reason why I don't remember names is I don't look at the names. And that's true for the lawyers also. And it's been a very, we had a lot of interactions with almost all judges, including Justice Sanjay Kumar, whenever we had to write judgments, or even when we do not know what was going on this side, what we were discussing. And that, I think, is the biggest plus factor in this court. We have judges from different parts of the country, and they, with different thought processes, different backgrounds, they are able to, when we discuss, we are able to find a lot of solutions. We were able to find out the right path. What to say about Justice Gawai? We both got elevated in the same year. We in the collegium, and thereafter, we have interacted on several occasions. And I must say, he's been my biggest support. And I'm sure that you have in Justice Gawai an excellent Chief Justice who's going to uphold the institution, who's going to uphold the fundamental rights, who's going to uphold our the doctrines which we have adopted and applied in law. Thank you. Thank you so much. Goodbye, the Chief Justice.
ওয়েলকাম ফ্রেন্ড, আমি আপনাদের মিঠুন দা। তো আপনাদের হ্যালো, ওয়েলকাম ফ্রেন্ড, আশা করি আমার ভয়েসটা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন আপনারা। তো দেখুন, আমাদের কাছে এই মুহূর্তে কিছু আপডেট আসলো। আমরা আগেও জানিয়েছি, আবার নতুন যারা জয়েন করলেন তাদের জন্য জানিয়ে রাখি। নতুন যারা জয়েন করলেন তাদের জন্য জানিয়ে রাখি, আমরা আগেও জানিয়েছি। নতুন যারা জয়েন করলেন তাদের জন্য জানিয়ে রাখি। সুপ্রিম কোর্টে 31শে মে সময়ের আগেই শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তির জারির খসড়া প্রকাশিত হলো। সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়ার সময়ের আগেই শিক্ষক নিয়োগে নয়া বিজ্ঞপ্তি জারির খসড়া তৈরি করে ফেলেছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। বাতিল হওয়া শিক্ষকদের নতুন করে নিয়োগ করার জন্য 31শে মের মধ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের। শিক্ষা দপ্তর অবশ্য ইতিমধ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সেই খসড়া রাজ্যের মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। নবান্নের সবুজ সংকেত বা সব জেলা থেকে শূন্য পদের তালিকা চূড়ান্ত এলেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে বলে বিকাশ ভবনের সূত্র মারফত আমরা খবর জানতে পেরেছি। বেশিরভাগ জেলা তালিকা দিলেও দু একটি জেলায় এখনও বাকি রয়েছে। তাদের কাছেও দ্রুত সেটি চাওয়া হয়েছে। বিকাশ ভবন সূত্রে জানাচ্ছে, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর খসড়া প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। কোন মাসে নতুন নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া হবে, পরীক্ষার পর নিয়োগের স্বচ্ছ করতে কী কী পরিবর্তন করা হবে, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক কতজন লাগতে পারে, এই সব জরুরি বিষয়ে খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে। আপাতত নবান্নের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এখন এই সব জেলার শূন্যপদের তালিকা দপ্তরে আসেনি। বেশিরভাগ জেলার শূন্যপদ দপ্তরে চলে এসেছে। আরও উল্লেখ করছি যে রাজ্যের স্কুলগুলিতে বিষয়ভিত্তিক এবং সংরক্ষণ ভিত্তিক কত শূন্যপদ রয়েছে তার খতিয়ান সংগ্রহ করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট জেলা স্কুল পরিদর্শকের। তারা ওই তালিকা তৈরি করে শিক্ষা দপ্তরে পাঠালেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে এসএসসি। যদিও চাকরি বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার এসএসসি সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করেছে। একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের আবেদনের ভিত্তিতে 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে বহাল রয়েছে যোগ্য শিক্ষকরা, একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের আবেদনের ভিত্তিতে 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল রয়েছে যোগ্য শিক্ষকরা। গত 3রা এপ্রিল চাকরি বাতিলের রায় দিয়েছিল কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ দুর্নীতির অভিযোগে এসএসসি 2016 সালের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে দেয় আদালত। এটা আমরা জানি সকলেই। চলতি বছরে 31শে মের মধ্যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার শুরুর বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে। তারা চলতি বছরেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করবে। চলতি বছরে 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে, অর্থাৎ এই বছরে 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে শেষ করতে হবে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া। ওই নির্দেশ মোতাবেক চলতি মাসেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কথা। এখন দেখুন, যে বিষয়টা আপনাদের সঙ্গে রয়েছে, কিছু আছে যারা না বুঝেই কমেন্ট করতে শুরু করে, কিছু বলার নেই তাদের। তো আমরা আজ আমাদের সেই রিভিউ পিটিশনের ডেট আজ ছিল। আর আমরা অনেকেই জানি, অনেকে বলতে সবাই জানি যারা এই বিষয়ে অবগত আছি, যে আজ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না তিনি অবসর নিতে চলেছেন। আজ মঙ্গলবার অবসর নেবেন। তার বিষয়ে আমরা শুনেছি যে অবসর সময় তার সম্মানে অনেক কিছু বলা হয়েছে, আমরা সেটা লাইভ দেখলাম। এখন দেখুন যে সব ঠিকঠাক থাকলে যে বর্তমান প্রধান বিচারপতি নতুন বিচারপতি কিন্তু হবেন, আমরা জানি জাস্টিস গবাই। তো এখন এটা রিভিউ পিটিশন যে দাখিল করা হয়েছে, এটা
এই বেঞ্চে শুনানি হবে কিনা বা আজ হবে কিনা সেটা আমি আগেই আপনাদের জানিয়েছিলাম। আপনারা যারা না জেনে না বুঝে কমেন্ট করছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা অবশ্যই এটা দেখছেন মানে আপনারা শিক্ষিত, পড়াশোনা করেন, যথেষ্ট যোগ্য, কিন্তু কিছু কিছু দেখলাম না জেনে না বুঝে বোকা মূর্খের মতো এসেই কমেন্ট করতে হতে করে দিচ্ছি। কেউ বলছেন ভিডিও, কেউ বলছেন ভিউজ কামানোর জন্য, বিভিন্ন রকম ফালতু কমেন্ট। তো আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আজ শুনানি হবে কিনা সেটা আমরা কেউই সুনিশ্চিত করে জানি না। তবে যদি শুনানি হয়, শুনানি যদি হতে পারে তাহলে অবশ্যই আমরা লাইভে থাকবো। শুনানি হলে সরাসরি শুনতে পারবেন বা সরাসরি দেখতে পারবেন। তো এখনও পর্যন্ত আমরা লাইভে আছি, হ্যাঁ, যদিও কোন বেঞ্চে শুনানি হবে সেটা এখনও পর্যন্ত আমরা, কারণ এতদিন পর্যন্ত আপনাদের 1 নম্বর রুমেই শুনানিটা হয়েছে, তো সেই জন্য আমরা সবাই 1 নম্বর রুমেই আছি, ঠিক আছে। এখন 1 নম্বর রুমে যদি শুনানি যখনই শুরু হবে তখনই আপনাদের সরাসরি আমি সেখানে আপনারা দেখতে পারবেন। তো এখন বিষয়টা হচ্ছে আপনারা যারা গভীরভাবে চিন্তিত, গভীরভাবে উদ্বেগ, তবে এটুকু বলে দিচ্ছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু ললিপপ দিল যোগ্য শিক্ষকদের হাতে। এটা কিন্তু একদম আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি যে যোগ্য শিক্ষকদের হাতে কিন্তু ললিপপ তুলে দিলেন, যোগ্য শিক্ষকদের হাতে ললিপপ তুলে দিলেন। এখন অনেকের মনে এই প্রশ্নটা রয়েছে, তাহলে আজ কি শুনানি হবে নাকি আজ শুনানি হবে না? তো আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে শুনানি আজ হতেও পারে নাও পারে, হবেই এই গ্যারান্টিও কেউ দিতে পারবে না, আবার হবে না এই গ্যারান্টিও কেউ দিতে পারবে না, কারণ এখন সুস্পষ্টভাবে কিছু জানানো যায়নি, কারণ যেহেতু আছে প্রধান বিচারপতির। আর তবে আমরা এটুকু আপডেট পেয়েছি বিভিন্ন বিচারপতি, বিভিন্ন আপনাদের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে, যে এই যে আপনাদের রিভিউ পিটিশন কিন্তু খারিজ হতে পারে, খারিজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, মানে নতুন করে যে আবার পুনর্বিবেচনার দাবি এটাকে খারিজ করে দেওয়া হতে পারে, এমনটাই কিন্তু আমরা আপডেট পাচ্ছি। এবার আরও কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে আমার নতুন যে সকল আমাদের এই মিঠুন হেল্পলাইন এডুকেশন চ্যানেলে যে সমস্ত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আছে তারা জানতে চেয়েছেন যে এই প্রক্রিয়ায় কি নতুন যারা আছে তারা বসতে পারবে কিনা। সেটা আমি আগেও বলেছিলাম যে নতুন করে বসতে যদি রাজ্য দিতে চায় তাহলে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের থেকে কোনো বাধা নেই। এবং নতুন করে আমরা দেখেছিলাম যে যে সমস্ত আইনজীবীরা ছিলেন তারা কিন্তু প্রত্যেকেই বলেছেন যে নতুনটা বসতে পারবেন। কিন্তু আমরা যদি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটা বক্তব্য যখন এটা বাতিল হয়েছিল তারপর যে বক্তব্য দিয়েছিল সেই বক্তব্যে কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে এটা আমরা নেব, পরে আবার নতুন করে বার করব। হ্যাঁ, তো এখন দেখা যাক নোটিফিকেশান না আসা পর্যন্ত। আর আমার মন বলে যে রিভিউ পিটিশন হয়তো অ্যাকসেপ্ট হবে না। তো রিভিউ পিটিশন আদৌ অ্যাকসেপ্ট হবে কিনা সেটা কারোরই কেউ সঠিকভাবে বলতে পারবে না, কারণ এখনও পর্যন্ত সেটা নিয়েই চলছে যা কিছু। তো এর মাঝেই কিন্তু রাজ্য সরকার প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে। দেখুন, রাজ্য সরকার প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে কী জন্য? কারণ রাজ্য সরকার বুঝতেই পারছে হয়তো রিভিউ পিটিশন অ্যাকসেপ্ট হবে না, সেই জন্যই তারা কিন্তু তাদের প্রস্তুতি শুরু, কারণ তো আদালত অবমাননা হবে, আদালত অবমাননা হলে প্রবলেমে পড়ে যাবে। এই হচ্ছে মূল বিষয়। তো আপনাদের বলি, কোথায় গেল, নতুনরা কি বসতে পারবে? আচ্ছা বিজয়, আচ্ছা আমি আপনাদের একটু কমেন্ট পড়বো। বিজয়, নতুনরা কি বসতে পারবে এই কমেন্ট করছে। তো দেখুন, আমি পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় যারা আইনজীবী আছে তাদের সঙ্গে আপডেট নিয়ে এটুকু আনতে পেরেছি যে নতুনরা বসার সুযোগ পেতে পারে, এটা হচ্ছে মূল বিষয়। নতুনরা বসার সুযোগ পেতে পারে, যে বসতে পারবে কিনা সেটা একদম সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করছে কিন্তু ইসের উপর, রাজ্য সরকারের উপর, অর্থাৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর ডিপেন্ড করছে যে তিনি নতুনদের বসতে দেবেন কিনা। কিন্তু এখানে ইসের তরফ থেকে, কোর্টের তরফ থেকে কিন্তু কোনো বাধা নেই। তো এখন নতুনরা বসতে দেবে না, আমি বারবার বলছি। হ্যাঁ, কি বলছে অতিথি, বলছে নতুনরা এই পরীক্ষায় বসতে পারবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বক্তব্য দিয়েছিল সেই বক্তব্যতে আসলে পরে আমরা এটুকু একদম পরিষ্কার যে সেখানে তিনি বলেছিলেন যে আমরা প্রথমে এটা নেব, তারপরে আবার নতুন করে বার করব। তো পুরোনোটাই শেষ হচ্ছে না, নতুন করে আবার কবে নেবে, বুঝতে পারলেন? তো আমার মনে হয় যে সমস্ত যারা আছে, যারা বিএড করা আছে, বিএড কমপ্লিট আছে, বা যে সমস্ত বেকার চাকরি প্রার্থী আছে যারা 10 বছর ধরে যারা বঞ্চিত, যারা একবারও পরীক্ষা বসার সুযোগই পায়নি, আমার মনে হয় তাদের বসতে দেওয়া উচিত। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, অবশ্যই বসতে দেওয়া উচিত। এবং আমি মনে করি যে যখনই নোটিফিকেশান আউট হবে তখনই হয় আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে, অথবা আমাদের বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিতে হবে যে কেন এদের বসতে দেওয়া হবে না। কারণ এটা নিয়ে নাটক করতে করতে ভোট চলে আসবে, আর ভোট ফিরিয়ে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে।
এলো মূল বিষয়। কি বলছেন বিজয়গর বলছে দেখা যাচ্ছে ভ্যাকান্সি চাইছে, এটাতে কিছু সম্ভাবনা আছে। হ্যাঁ, আমি তো আপনাদের যে আপডেট দিলাম সেখানে ভ্যাকান্সি চাইছে। এখন ভ্যাকান্সি চাইছে বলতে নতুন করে সেখানে অ্যাড করে, দেখুন অ্যাকচুয়ালি আমার এটা ব্যক্তিগতই মত যে অ্যাকচুয়ালি এখন এই গভর্নমেন্টের উচিত যে যেভাবে আপনাদের সমস্ত রিক্রুটমেন্টগুলো বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, যেভাবে সব কিছু করে রেখে দিয়েছে, আর 10 বছর যেহেতু এসএসসি সমস্ত নিয়োগ বন্ধ, তো সেইখানে দাঁড়িয়ে সরকারের উচিত কমসে কম আরও 20-30 হাজার ভ্যাকান্সি তো অবশ্যই আছে, হাজার হাজার ভ্যাকান্সি রয়েছে, সেই ভ্যাকান্সি অ্যাড করে একবারে 50 থেকে 60 হাজার নতুন রিক্রুটমেন্ট, একটা বড় রিক্রুটমেন্ট করা উচিত, যাতে নিজের ভাবমূর্তি ফেরে পশ্চিমবঙ্গে। ভাবমূর্তি কিছুই ফিরবে না, দেখুন এই সরকারের ভাবমূর্তি ফেরা খুব কঠিন, তবে আমার মনে হয় এটা করা উচিত। এটা হচ্ছে মূল বিষয়। আমি এটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। তো অবশ্যই বসতে না দিলে কি ভ্যাকান্সি চাইতো, হ্যাঁ এটাও একটা বিষয়, বসতে না দিলে ভ্যাকান্সি কেন চাইছে সেটাও একটু প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গেছে। কি সুদিন সর্দার বলছে চটি বুড়ির কথা বলবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, চটি বুড়ির কথা বলবেন না। এটা হচ্ছে মূল বিষয়। দেখুন নতুনদের আমরা মনে প্রাণে চাই যে নতুনদের বসতে দিক, নতুনদের অবশ্যই বসতে দেওয়া উচিত। কারণ দেখুন আমাদের রাজ্যে যেমন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে দেখুন প্রতি বছর রিক্রুটমেন্ট শুরু হয়েছে। আপনারা জানেন যে এএলপির একটা পরীক্ষা রেজাল্ট সেকেন্ড পার্টের রেজাল্ট দিয়েই, সেকেন্ড পার্টের রেজাল্ট দেওয়ার আগেই আবার নতুন করে ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়ে গেছে, ভ্যাকান্সি দিয়ে দিয়েছে, তাদের ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেছে, আবার তাদের এটা হয়ে গেলে তাদের আবার পরীক্ষা। তো এগুলো আমাদের রাজ্যের অবস্থা খুবই খারাপ। হ্যাঁ, রাজ্যের অবস্থা খুবই খারাপ, খুবই শোচনীয়, খুবই শোচনীয় অবস্থা, এটাই বলবো। তো এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের আর হাতে কিছু নেই, হাতে সব সরকারের হাতে রয়েছে, দিদির হাতে রয়েছে সব কিছু, দিদি সব কিছু দেখছে। তবে আমরা চাই যে অবশ্যই নতুনদের বসতে দিক, আমাদের কাছে এইটুকুই অনুরোধ থাকবে। কারণ নতুনরা বহু বছর ধরে বঞ্চিত, শুধু 1 বছর নয়। এই যদি বললাম তো, এই যদি বিহার হতো, উত্তরপ্রদেশ হতো, এতদিন এই 10 বছর ধরে এই বঞ্চিতরা বসে থাকতো না। 10 বছর ধরে বঞ্চিতরা বসে থাকতো না যদি আপনার ইয়েদের সুযোগ দিত, বুঝতে পারলে, নতুনদের সুযোগ দেওয়া হতো, 10 বছর ধরে বসে থাকতো না। আচ্ছা, ওবিসি কেস না মিটলে কি করে হবে? সৌরভ ব্যানার্জি বলছে ওবিসি কেস না মিটলে কি করে হবে? ওবিসি কেস না মিটলে কি করে হবে, এরা আমি যেটুকু জানতে পারছি এরা পূর্বের গ্যাজেট অনুসারে করবে, পূর্বের যে গ্যাজেট ছিল সেই গ্যাজেট ধরে করবে এটা। হোয়াট হ্যাপেন টুডে? এ কিউএ রিজবি বলছে হোয়াট হ্যাপেন টুডে। দেখুন আজকে এখনো পর্যন্ত আমরা যেটুকু আপডেট পাচ্ছি আজকে শুনানি হতেও পারে, নাও পারে। আবারও বলছি আজ শুনানি হতেও পারে, নাও পারে, ঠিক আছে, কোনো কিছুর নিশ্চয়তা নেই। তো হলে পরে তো আমরা অবশ্যই এখন লাইভেই আছি, আমরা কন্ট্রোল রুম নম্বর 1-এই আছি। সেটা অবশ্যই জানতে পারবেন, অবশ্যই দেখতে পারবেন। আবারও বলছি যেহেতু আজ প্রধান বিচারপতির ইয়ে আছে, প্রধান বিচারপতির আমাদের অবসরের দিন আজ, তিনি অবসর নেবেন। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আজ হবে কি না সেটা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আচ্ছা, সেলিম শেখ বলছে ওবিসি কেস কি স্টেট এর শুধু বাহানা চাকরি না দেওয়ার? একদম একদম সেলিম শেখের সঙ্গে একদম আমি একমত। আপনি প্রশ্ন করছেন যে ওবিসি কেস স্টেটের কি, একদমই বাহানা, একদমই বাহানা। দেখুন যদি বাহানাই না হবে, একটা সিম্পল জিনিস ভাবুন, 2000 সিম্পল জিনিস, একদম সিম্পল সাধারণ একটা জিনিস ভাবুন যে 2022-এর টেট পাস করেছিল যারা, তাদের 24 ওবিসি কেসটা 24 সালে হয়েছে, 24 সালের দিকে হয়েছে। তাহলে তার আগেই যদি সরকারের ইচ্ছা থাকতো, কারণ তখনও আমাদের রাজ্যের যে হাজার হাজার শিক্ষক শূন্য পদ ছিল, ঠিক আছে, তো সেগুলো নিয়োগ করেনি। পুলিশের রিক্রুটমেন্ট আপনার করতে পারতো, পিএসসির রিক্রুটমেন্ট করতে পারতো, কিন্তু এই ওবিসি বাহানাটা দিয়ে কিন্তু এখন সব আটকে রেখেছে। কিন্তু এতদিন নেইনি, এখন কি বলবে? এখন বলছে ওবিসি। মেন কথা হচ্ছে কি বলুন তো, সরকার নিয়োগ করাবে কোথা থেকে বলুন? নিয়োগ করার থেকে গেলে তো আবার টাকা দিতে হবে না। একটা পরিবারে যদি মনে করেন সিম্পলভাবে একটু হিসাব করে দেখুন, একটা পরিবারে আমার যদি 5 জন লোক থাকে, তার মধ্যে 2টো যদি মহিলা থাকে, তাহলে 2টো মহিলাকে 2000 টাকা দিলে পরে আমার পুরো পরিবারটা ক্যাপচার হয়ে যাচ্ছে। আর সেখানে একটা পরিবার যদি আমি একজনকে চাকরি দিতে চাই, চাকরি দিলে পরে আমার 30 থেকে 35,000 টাকা বা 50,000 টাকা গুনতে হবে মাসে। তাহলে সেটা গোনা ভালো নাকি আমার ওই 2000 টাকা দেওয়া ভালো? তো এটা হচ্ছে মেন পলিসি।
আচ্ছা, নতুনদের কি বলছে, বসতে দিতে হবে, না হলে আমরা আন্দোলনে নামবো। চন্দন দেখুন, চন্দন যেটা বলছেন একদম দারুণ কথা বলেছেন, যে নতুনদের অবশ্যই বসতে দিতে হবে। কারণ নতুনদের বসতে না দিলে পরে এমনিতেই এরা এখন বঞ্চিত। এরা অনেকেই হয়তো বিএড কমপ্লিট করেছে, অনেকের হয়তো বয়স পার হয়ে গেছে। এরা এমনও আছে, অনেক শিক্ষার্থী আছে, অনেক বন্ধুরা আছে যারা আমাকে পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপে আমার সঙ্গে রেগুলার কথা হয়, রেগুলার আমাকে SMS করে। তাদের হতাশার কথা শুনে মানে কি বলবো, কিছু মানে আর কোনো বলার ভাষা থাকে না। তো নতুনরা এমনও আছে যে যাদের বিএড করেছে বয়স শেষের দিকে, হয়তো এই বছরটায় আছে, বা অনেকের বয়স শেষ হয়ে গেছে, বিএড করেছে, বসার সুযোগই পায়নি, লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে বিএড করেছে। তো এর থেকে লজ্জার কিছু হতে পারে না একটা রাজ্যের জন্য, ঠিক আছে? তারপরেও কিন্তু এটা নিয়ে রাজ্যের কোনো ভ্রুকুটি নেই, রাজ্যের কোনো ইয়ে নেই, এটা সত্যি লজ্জার। এর থেকে কষ্টদায়ক কিছু হতে পারে না পশ্চিমবঙ্গের বেকারদের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণের জন্য এটা কিছু হতে পারে না। কিন্তু এটা নিয়ে আমাদের মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার কোনো নজর নেই, এটা নিয়ে আমাদের কোনো বড় বড় ইউটিউব চ্যানেলের কোনো নজর নেই, এটা নিয়ে কোনো কেউ বলবে না, এটা নিয়ে না কোনো নিউজ চ্যানেল বলবে, না কেউ বলবে, কেউ কিছু বলবে না। সবাই যার তালে ব্যস্ত, সবাই কিছু বলার নেই। কি বলছে বিজয়, বলছে ভোট নেওয়া, কাউন্ট করার ETC এর জন্য ও প্রচুর টিচার চাই। একদম দেখুন, ভোট নেওয়া কাউন্ট করার জন্য তো টিচার চাই, সবই তো এই কথাটা যুক্তি আছে, চাই, কিন্তু ওই ভাড়াটি টিচার নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? ভাড়াটি টিচার কত থাকে তো। সুমন বলছে চাকরি নিয়ে কি হবে, ভাড়া চাই, ভাতা, আচ্ছা ভাতা চাই। রিভিউ পিটিশন হলে অলোক কি বলছে, অলোক চক্রবর্তী বলছে রিভিউ পিটিশন হবে না। আমি আবারও বলছি, আজ রিভিউ পিটিশন হবে কিনা সেটা আমি প্রথমেই সকালে যখন ভিডিও করেছিলাম তখনই কিন্তু আপনারা জানতে পেরেছেন। রিভিউ পিটিশন আজ হবে কিনা সেটা সম্বন্ধে কেউই নিশ্চিত নয়। আমিও নিশ্চিত, যেমন অনিশ্চিত, আপনারাও তেমনি অনিশ্চিত। কারণ আমরা জানি যে আজ প্রধান বিচারপতি অবসর নেবেন, তো সেই ক্ষেত্রে রিভিউ পিটিশন হতেও পারে, নাও পারে, কোনো গ্যারান্টি নেই, ঠিক আছে? আমি বারবারই বলে আসছি। তারপরে কি বলছেন, যে প্রধান বিচারপতির কাছে রিভিউ পিটিশনের গুরুত্ব এতটাই কম যে উনি শুনানি করলেন না। আজ ওনার অবসরের দিন, ডেটও দেননি, তাই শুনানি আজ হবে না, যশোদিন সদর বলছেন। তারপরে সুবর্ণা বেরা বলছেন নিউ নোটিফিকেশন মানেই যারা এলিজিবল সবাই বসবে। হ্যাঁ, অবশ্যই নিউ নোটিফিকেশন মানেই হচ্ছে, দেখুন, নতুন নোটিফিকেশন অর্থাৎ নতুনদের বসার সুযোগ দেওয়া, মানে যারা যোগ্য তারা বসবে। এখন সেখানে যদি ক্রাইটেরিয়া উল্লেখ করে দেয় যে শুধুমাত্র এই 16 সালের রিক্রুটমেন্টে যারা ছিল তারাই বসতে পারবে, এরকম করে উল্লেখ করে দেয়, তাহলে তো আর কিছু করার থাকবে না। সেই সময় যারা ফর্ম ফিল আপ করেছিল তারাই বসবে। এখন কি করবে, কি হবে সেটা মানে, তবে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে যেটুকু জানতে পারছি যে নতুনদের বসতে দেওয়া উচিত, বসতে দেওয়া হবে, বসতে দেওয়া দরকার, মানে তাদের দাবি যেটা, ঠিক আছে? কারণ আমরা দেখবেন আপনাদের যে জাজমেন্ট ছিল অর্ডার কপিতে, সেখানে কিন্তু ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট লেখা ছিল, ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট লেখা ছিল। তো সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকটাই সুযোগ থাকবে, যারা ইয়ে আছে, চাকরি প্রার্থী আছে, তারা বঞ্চিত যারা আছে তাদের সুযোগ থাকবে। আর অবশ্যই আপনাদের দেখুন, একটা কথা বলি, আপনারা যদি সবচেয়ে ভালো হয় আপনারা যদি এই নোটিফিকেশন আউট করার আগে যদি একটা বৃহত্তর আন্দোলন করতে পারেন, সবচেয়ে ভালো হয়, একদম সবচেয়ে ভালো হয়। এই নোটিফিকেশন আউট হওয়ার আগে আপনারা যদি আন্দোলনে নামতে পারেন তাহলে বেস্ট হয়। কারণ কি বলুন তো, কারণ আপনারা যদি এই নোটিফিকেশন আউট করার আগে যদি আন্দোলন করেন, সরকারের নলেজে একটু দিতে পারেন, তাহলে দেখবেন সরকার হয়তো আপনাদের সুযোগ দিলেও দিতে পারে। এই জন্য আমার মনে হয় যে সমস্ত যারা স্কুল সার্ভিস কমিশনের জন্য প্রার্থী আছে, যারা সকল ক্যান্ডিডেট আছে, যারা হবু চাকরির প্রার্থী আছে, তাদের একটা বিশেষ করে যারা বিএড করা আছে, ডিএলএড করা আছে, তাদের অবশ্যই আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের মাঠে নামতে হবে। কারণ এই নোটিফিকেশন আউট হওয়ার আগে যদি মাঠে নেমে সরকারের কানে একটু জল ঢোকাতে পারেন, দেখেন এমনি সরকারের কান ফুটো বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, সিমেন্ট বালি দিয়ে ফুটো বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছিল এই সরকারকে
নোটিফিকেশন আউট হয়ে গেলে তখন তো কিছু করার থাকবে না। এই জন্য নোটিফিকেশন আউট হওয়ার আগে যদি একটা বৃহত্তর আন্দোলন করা যায়, যদি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি একটু কানে জল ঢুকানো যায়, তাহলে হয়তো দেখা গেল সুযোগ দিলেও দিতে পারে যে এত বড় বৃহত্তর আন্দোলন হচ্ছে, এত জনগণ, এত ভোট, অ্যাকচুয়ালি সরকার মানেই ভোট দেখে, যখন দেখবে এত ভোট তখন হয়তো সুযোগ দিতেও পারে। কিন্তু এটা একটু ভাববেন আপনারা, যারা আছেন, যারা বিভিন্ন এসএসসি স্কুল সার্ভিস কমিশন লিড করছেন, বিভিন্ন গ্রুপের লিডার আছেন, তারা অবশ্যই এটা একটু ভাববেন। হ্যাঁ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আর আবার বলছি, মেইন স্ট্রিম মিডিয়া, মেইন স্ট্রিম চ্যানেল, বড় বড় চ্যানেল, তারা আপনাদের কখনোই আপনাদের কষ্ট দুঃখ কখনোই তুলে ধরবে না, এটা একদম পরিষ্কার। আচ্ছা, কেশব চৌধুরী বলছে 16-এ যারা বসেছিল তাদের বসতে দেবে, যা শুনলাম। হ্যাঁ, আচ্ছা। বিপ্লব মণ্ডল বলছে নিউ রিক্রুটমেন্টে ফ্রেশদের বসতে দেবে, নিউ রিক্রুটমেন্টে ফ্রেশদের বসতে দেবে। আর সেটা নিয়েই তো আলোচনা করছি, নিউ রিক্রুটমেন্টে ফ্রেশদের বসতে দেবে কিনা। দেখুন, আমরা যদি সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট ধরে কথা বলি তাহলে অবশ্যই বসতে দেওয়া উচিত, কারণ এখানে ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট লেখা ছিল। কিন্তু আগের যে জাজমেন্ট ছিল সেখানে কিন্তু ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট লেখা ছিল, কিন্তু নতুন যে জাজমেন্ট, লাস্টে যে জাজমেন্ট দিয়েছে সেখানে ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট লেখা ছিল। তো সেটা তুলে ধরলে কিন্তু অবশ্যই আমাদের বসতে দেওয়া উচিত। আচ্ছা, ত্রিপুরা অর্ডার কপি ধরে এবার কেস হবে বসতে না দিলে, একদম অবশ্যই। আচ্ছা, রিভিউ পিটিশনের কোনো ভিত্তি নেই, কারণ গভর্নমেন্ট তো চুরি মেনে নিয়েছে, সেজন্য টিচাররা স্কুলে যাচ্ছে। যদি সুপ্রিম কোর্ট রিভিউ পিটিশন করে তাহলে আবার কেস হবে, একদম যুক্তি আছে কথায়। সুদীপ কোহলি বলছে দাদা পুলিশ এক্সাম কি হবে 2025-এ? সুদীপ কোহলিকে বলি, পুলিশ এক্সামের কথা আপনাদের আমি বারবারই বলেছি যে কোনো রিক্রুটমেন্ট হোক আর না হোক, ভোটের আগে দেখবেন পুলিশের রিক্রুটমেন্টটা করবে। কোনো রিক্রুটমেন্টই হোক না হোক, ভোটের আগে পুলিশের রিক্রুটমেন্ট করবে। অর্থাৎ আমাদের জুলাই মাসের দিকে ওবিসি মামলা উঠবে, জুলাই আগস্ট ধরে রাখুন, আগস্ট সেপ্টেম্বরের মধ্যে যদি ওবিসি মামলাটা মিটে যায় তাহলে অবশ্যই আপনার পুলিশের রিক্রুটমেন্টটা 25 সালের মধ্যেই হবে। আর ওবিসি মামলা আর কতদিন চলবে বলুন? এই তারা যে বেঞ্চমার্ক সার্ভের যে অজুহাত নিয়েছে, এটা এরপর তার কোনো অজুহাত দিতে পারবে না যে আবার আমরা করবো, সেটা আর হবে না। হ্যাঁ, তো অবশ্যই ফাইসলা হয়ে যাবে জুলাই আগস্টের মধ্যে, আগস্ট সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়ে গেলে পরে অবশ্যই রিক্রুটমেন্ট রকেট বেগে ছুটবে, এটা আমরা আশা রাখছি। কেন আশা রাখছি? কারণ সামনে ভোট আছে বলে আশা রাখছি, ভোট না থাকলে আশা রাখতাম না, এসব আশা থাকতো না। সোহেল আক্তার বলছে ফ্রেশ সিলেকশন লেখা আছে, একদম ফ্রেশ সিলেকশন না, ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট লেখা আছে, দেখবেন ফ্রেশ নতুন যে অর্ডার কপি সেটা আমি ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট দেখেছিলাম, ভালো করে একটু দেখবেন কাইন্ডলি। আপনার ভুল হচ্ছে না, আমার ভুল হচ্ছে জানি না। নতুনটা বসতে পারবে, আর সেই জন্যই ডিআই অফিস থেকে নতুন ভ্যাকান্সি চেয়েছে। হ্যাঁ, দেখুন, নতুন ডিআই অফিস থেকে যদি নতুন ভ্যাকান্সি চাওয়া হয়েছে, কারণ অলরেডি ভ্যাকান্সি 26,000 রয়েছে, তাহলে নতুন করে দেখুন, আমি আপনাদের বলি যে সামনে যে 26,000 আপনার 26,000 বলছি, সামনে 26-এর বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, তো সেই দিক থেকে লক্ষ্য করলে ওগুলো কিন্তু আমাদের নতুনদের বসার সুযোগ দেওয়া উচিত, মানে দেবে, কেমন বলছি, কারণ দীর্ঘ 10 বছর ধরে সরকার রিক্রুটমেন্ট করাতে পারে না। এবার এই রিক্রুটমেন্ট শেষ করে আবার নতুন করে নোটিফিকেশন কখন দেবে সেটা নিয়ে কিন্তু মানে সন্দিহান, ঠিক আছে। এটা কিন্তু মানে বেকার চাকরি প্রার্থীরা ভালো চোখে দেখবে না, এমনি সরকারকে ভালো চোখে দেখছে না, ঠিক আছে। তারপরে যদি আবার এখানে নতুনদের বসার সুযোগ না দেয় তো সরকার এমনি দেবে যাবে। বিজয় বলছে আন্দোলনের, হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম আপনাদের যে অবশ্যই আপনাদের উচিত এই 26-এর বিধান এই নোটিফিকেশন আসার আগে, নোটিফিকেশন আউট হওয়ার আগে আপনাদের একটা আন্দোলন করা দরকার, খুব দরকার আন্দোলন করার। আচ্ছা, তারপরে বলছে কি ওবিসি কেসটা কবে মিটবে? ওবিসি কৌশিক চক্রবর্তী, ওবিসি কেসটা দেখুন, আমি আবারও বলছি, জুলাই মাসে যখন এটা উঠবে, আবারও যা কাহিনী চলছে, আমি প্রত্যেকটা হিয়ারিংয়ে তো আমরা লাইভ থাকি, শুনি, বিস্তারিত আপডেট নিই, তো সেখান থেকে আমরা এটুকু বলতে পারি যে জুলাই মাস ধরুন বেঞ্চমার্ক সার্ভের কি রিপোর্ট দেবে, নতুন করে তো আর হবে না, তো জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর কতদিন লাগাবে, এবারে অবশ্যই মিটবে। কারণ আমাদের আপনারা যদি যারা রেগুলার ফলো করেন তারা জানবেন যে আমাদের এই ওবিসি মামলাই বিচারপতি বলেছিলেন যে আমরা গ্রীষ্মের ছুটির আগেই আমরা এই ওবিসি কেসটা মিটিয়ে দেব। তারপরে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আপনাদের বেঞ্চমার্ক সার্ভের জন্য 3 মাস চেয়ে নেওয়া হলো, ঠিক আছে। এখন জুলাই মাসের পরে তো আর কোনো সরকার অজুহাত দেখাতে পারবে না, ঠিক আছে, আর সরকার অজুহাত দেখাবেও না, যে কোনোভাবেই হোক মেটাবে, কারণ ভোট রয়েছে সামনে যেহেতু, ঠিক আছে, সামনে যেহেতু ভোট রয়েছে, তো সেখানে দাঁড়িয়ে অবশ্যই সরকার মেটাবে। এটা হলো মূল বিষয় আপনাদের, এটা হচ্ছে মূল বিষয়।
আচ্ছা আচ্ছা সুদিন বলছে ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট বলা ছিল, নিউ রিক্রুটমেন্ট তো বলেনি, তাই কেবল 16 প্রার্থীরাই বসবে কেসটা কিংবা কে রায়টা কিন্তু 16 নিয়োগ সংক্রান্ত। আচ্ছা বিজয় ভৌমিক বলছে নিট 2026 ভার্সেস এসএসসি 2016। দেবযানী বলছে দুটো নোটিফিকেশন আসবে, একটা 2016 এর একটা নিউ ভ্যাকান্সিতে, এটা আমার ধারণা। হ্যাঁ দেখুন অবশ্যই যারা আপনার যোগ্য চাকরি প্রার্থী, আমি যোগ্য চাকরি প্রার্থী বলতে আমাদের পাড়া থেকে কয়েকজন আছে, তো তাদের সঙ্গে আমি যেটুকু কথা বলে সেই সমস্ত তাদের কাছে যেটুকু জানতে পেরেছি, তো তারাও বলছেন যে নতুন নোটিফিকেশান যদি আমাদের দেয় তো সেখানে হয়তো নতুনদের জন্য আলাদা করে এই দেবযানী যেটা বলছে যে নতুন করে আরেকটা নোটিফিকেশান দেবে। হ্যাঁ আমি এর আগে প্রথম যেদিন তুলে ধরেছিলাম যে ওদের আলাদা করে নিলে পরেও আবার নতুন করে দিতে হবে। অনিমেষ রয় বলছে আজকে কি রিভিউটা উঠবে? আজকে রিভিউ উঠবে কিনা আমি শিওর না, কেউই শিওর না, উঠতেও পারে নাও পারে, কোনো গ্যারান্টি নেই। আমি প্রথমেই বলেছি উঠবে কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। দেবযানী কি বলছে নতুনটা নিউ ভ্যাকান্সিতে বসবে। অবশ্যই নতুন দেখুন নতুন করে যদি ফ্রেশ করে নিয়োগ করায়, কারণ যেহেতু বিভিন্ন জেলা থেকে যেহেতু ভ্যাকান্সি চাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন থেকে দপ্তর থেকে, এখন বসতে তো অবশ্যই পারে, সুযোগ অবশ্যই দেওয়া হতে পারে। আর আপনারা সকলকে অনুরোধ করবো, আপনারা সকলে যারা বিভিন্ন এই স্কুল সার্ভিস কমিশন, বিভিন্ন বিএডের যে সমস্ত গ্রুপ আছে, ডিএলএডের যে সমস্ত গ্রুপ আছে, আপনারা যারা এই WB স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসতে চান, যারা 9-10 পরীক্ষায় বসতে চান, তারা অবশ্যই দয়া করে একটা আন্দোলন করুন, দয়া করে অবশ্যই একটা বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিন, কারণ সামনেই আপনার এই 26 বিধানসভা নির্বাচন। তো বিধানসভা নির্বাচনের আগে যদি আপনারা একটা তোলপাড় আন্দোলন করতে পারেন নোটিফিকেশনের আগে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই সরকার একবার হলে ভেবে দেখবে। 2 নোটিফিকেশন আসবে, একটা হচ্ছে 16 রিক্রুটমেন্ট প্রসেসিং অনুযায়ী। আচ্ছা তবে একটা জিনিস ভেবে দেখেছেন আপনারা কখনো যে একদিকে রাজ্য সরকার সিভিক ভলেন্টিয়ারের নোটিফিকেশান দিয়েছে, জানেন দীঘায়, পূর্ব মেদিনীপুরে আপনাদের সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগের জন্য নোটিফিকেশান দিয়েছে। তাহলে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করতে গেলে তখন ওবিসি কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। কি একটা দারুণ রাজ্য চলছে, রাজ্য পরিচালিত হচ্ছে, ভাবতে পেরেছেন কখনো? নতুন নোটিফিকেশান আপনার সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগের জন্য কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। হ্যাঁ বিন্দাস নিয়োগ হয়ে যাচ্ছে, নোটিফিকেশান আউট হচ্ছে। কিন্তু যত বাধা শুধু আপনার স্থায়ী চাকরির ক্ষেত্রে, শিক্ষক, বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে, পুলিশের রিক্রুটমেন্ট, পিএসসি রিক্রুটমেন্ট, মানে পশ্চিমবঙ্গে যত রিক্রুটমেন্ট, সব রিক্রুটমেন্টেই বাধা, শুধুমাত্র বাধা নেই আপনার সেই রিক্রুটমেন্টে, এই আপনার সিভিক ভলেন্টিয়ার রিক্রুটমেন্টের কোনো বাধা নেই, সিভিক ভলেন্টিয়ার রিক্রুটমেন্টের কোনো বাধা নেই। তাহলে কি বলবেন বলুন? কিছু বলার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, একটা বাজে জায়গায় রয়েছে, চরম বাজে জায়গায় রয়েছে। তো আপনাদের আমি শুধু এটুকুই অনুরোধ করতে পারি যে আপনারা অবশ্যই একটা বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিন, এটাই আপনাদের কাছে সবচেয়ে বেস্ট হবে, কারণ এর থেকে ভালো উপায় আর কিছু হতে পারে না। এমন বড় আকারে আন্দোলন করতে হবে যেন সরকার নড়ে চড়ে বসে, যে যাতে নোটিফিকেশান 31শে মের মধ্যে যে নোটিফিকেশান আউট করবে সেই নোটিফিকেশানের জন্য নতুনদের একদম নতুন যারা আছে তারা যেন বসতে পারে, ঠিক আছে? সেরকম করে অবশ্যই আন্দোলনের ডাক দিতে হবে, বড় আকারের আন্দোলনের ডাক দিতে হবে, না হলে পরে অবস্থা খুব খারাপ হবে। কারণ এই নিয়োগ হয়ে গেলে আবার কি ভাবছেন, এই নিয়োগ হয়ে গেলে আবার নতুন করে নোটিফিকেশান দেবে। একবার ভোট ফেরিয়ে গেলে আর এই সরকারকে খুঁজে পাবেন না, আবার 10 বছর অপেক্ষা করতে হবে। আবারও বলছি, একবার ভোট পেরিয়ে গেলে এই সরকারকে আর খুঁজে পাবেন না, বুঝতে পারলেন? একবার ভোট পেরিয়ে গেলে এই সরকারকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, সরকারকে, বারবার বলে দিচ্ছে। এই জন্য ভোটের আগে যদি সরকারের কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিতে পারেন, সেটা আপনাদের মানে কি বলবো, বিরাট বড় চাওয়া হবে, বিরাট বড় পাওয়া হবে। এর থেকে ভালো কিছু আর বলার নেই। কারণ একবার ভোটে ক্ষমতায় চলে আসলে আবার ধরুন যেভাবে হোক আবার টিএমসি ক্ষমতায় চলে আসবে, ক্ষমতায় আসলে আবার সেম এরকম পরিস্থিতি তৈরি হবে। আবার কি, আজ 15 বছর ধরে যা ভোগ করছেন তাই ভোগ করবেন, আবার কি, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ।
আবারও বলছি যে আজ রিভিউ পিটিশনের হিয়ারিং শুনানি হবে কিনা সুনিশ্চিত নয়, আমরা কেউই সুনিশ্চিত নয় হবে কি না, আবারও বলছি। আর যারা না জেনে না বুঝে কিছু 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 আমি জানি না তারা আদৌ শিক্ষক হওয়ার যোগ্য কিনা, আদৌ শিক্ষক সুলভ আচরণ আছে কিনা, মাতালের মতো কিছু কিছু প্রশ্ন করে, মাতালের মতো কিছু কথা বলে। তো আগে জানতে হবে বিষয়টা। আমি কখনোই বলিনি যে আজ আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতেই সকালে যখন আমি আপনাদের ইয়ে করেছিলাম, লাইভে ছিলাম, তখনও বলেছিলাম যে আজ রিভিউ পিটিশন হবে কিনা সেটা না, আমরা 10:30টার দিকে লাইভে থাকবো, আপনারা দেখবেন। যদি রিভিউ পিটিশন হয়, যদি রিভিউ পিটিশন দাখিল হয় বা শুনানি হয়, আমি বলেছিলাম না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ যেহেতু আজ প্রধান বিচারপতির ইয়ে দিয়ে রয়েছে, সেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম। আজ রিভিউ পিটিশন হবে কিনা সেটাই তো বলার নেই। সমস্ত নিয়োগ বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, তা নিয়ে কারোর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। রাজ্যের সমস্ত নিয়োগ বন্ধ, সমস্ত নিয়োগ বন্ধ, একটা নিয়োগ চালু নেই রাজ্যের, সমস্ত নিয়োগ বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। কিছু বলার নেই। এই নির্লজ্জ সরকারকে আর কিছু বলার নেই। আচ্ছা, শিক্ষার খেলাঘর বলছে আমি জানতে পেরেছি 26 সুযোগ পায়, তার জন্য আপডেট ভ্যাকান্সি চাইছে, নিউরা পাবে না এক্সাম দিতে গ্রুপ ডি স্টাফ থেকে। খেলাঘর বলছে আমি জানতে পেরেছি 26,000 যাতে বেশি করে সুযোগ পাই তার জন্য আপডেট ভ্যাকান্সি চাইছে, নিউরা পাবে না এক্সাম দিতে। বাহ, দারুণ খবর দিলেন তো, এত হতাশার খবর নতুনদের কাছে, আর যারা তাদের তো ভালো খবর। 31শে মের মধ্যে নোটিফিকেশন কে আসবে? হ্যাঁ, 31শে মের মধ্যে নোটিফিকেশন আসবে বলেই তো আপনার অলোক চক্রবর্তী, নোটিফিকেশন আসবে বলেই তো খসড়া তৈরি হলো, নোটিফিকেশন আসবে বলেই তো খসড়া তৈরি হলো না। যদি আপনার পিটিশন দাখিল খারিজ হয়ে যায়, যদি অ্যাকসেপ্ট না করে, তাহলে তো অবশ্যই সরকারকে বাধ্য হয়ে নোটিফিকেশন আউট করতেই হবে, এটা মূল বিষয়। আচ্ছা, কৌশিক চক্রবর্তী বলছে গ্রাম পঞ্চায়েত রিক্রুটমেন্ট 26-এর সিলেকশনের আগে হতে পারে। গ্রাম পঞ্চায়েতের রিক্রুটমেন্ট না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, হয়তো পরীক্ষা টরীক্ষা নিতে পারে খুব জোর, এটুকু আমার অনুমান, বুঝতে পারলেন? দীর্ঘ অ্যানালাইসিস করে অনুমান করতে পারছি যে আপনাদের রিক্রুটমেন্ট, গ্রাম পঞ্চায়েতের রিক্রুটমেন্টের হয়তো পরীক্ষা নিতে পারে দুটো, কিন্তু রিক্রুটমেন্ট যদি কমপ্লিট করে, এটা একান্তই ব্যক্তিগত মত বলছি, রিক্রুটমেন্ট যদি কমপ্লিট করে তাহলে হয়তো পুলিশের রিক্রুটমেন্টটা কমপ্লিট করবে ভোটের আগে দেখবেন, পুলিশের রিক্রুটমেন্ট, আর এদিকে আপনাদের যে প্রাইমারি শিক্ষক যেটা অলরেডি হয়ে আছে, শুধুমাত্র ইন্টারভিউ নিলে হয়ে যায়, 22 স্টেট নাকি 22 স্টেট আছে যেটা, 22 স্টেটে ওটা হয়তো নামাতে পারে, ওটা নামাতে পারে, 22 স্টেটের রিক্রুটমেন্টটা ভোটের আগে নামাতে পারে। আর নতুন রিক্রুটমেন্ট বলতে একটা ভোটের আগে অবশ্যই একটা SSC স্কুল সার্ভিস কমিশনের একটা নোটিফিকেশন আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে পরীক্ষাটা নিতে পারে। কারণ ভোটে দেখুন, সরকারকে ভোটে যেতে হলে তো কিছু দেখাতে হবে, সরকারের কাছে এখন দেখানোর মধ্যে শুধু দুর্নীতি আছে আর লক্ষ্মী ভাণ্ডার আছে, এগুলোই আছে। তো এই লক্ষ্মী ভাণ্ডার আর ছিল দুর্নীতি আর কন্যাশ্রী দিয়ে মনে করুন 11 সাল আর সালে ক্ষমতায় এসেছে, 11 সাল 19 সালে ক্ষমতায় এসেছে, তো সেটা হচ্ছে মূল বিষয়। 19 বলছি, 21 মনে হয়, 21 এসেছে। Is that we have been fighting this case from 20. My lords.
Other than interest, only the principal amount they are asking. My lord, principal, there is no issue with the principal amount, my lords. There is absolutely no issue. I think he was on the deck, he must be on in court number 4, madam. Even my ma'am is in port 4. I think same matter. Ma'am is right, mandate. It's also started. My lords, have you passed this to the My lords, if it can be, we will give the undertaking, but there should be no interest at least on this amount. Because it's not because of our fault at all. Yes. Page 5 of section 6. Indira Gandhi Yes. received. And that the state act. And that prohibits. ঝর্ণা মুর্মু আপনার আছে, ধন্যবাদ। ঝর্ণা মুর্মু, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আপনার মতামত দেওয়ার জন্য। আপনার যোগ্যতা সম্পন্ন জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। ঝর্ণা মুর্মু, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, ঝর্ণা মুর্মু। The powers conferred on the university bar under this act. Focus on Jharna Murmu. Areas comprised within the limit of revenue, district. 26,000 extra. Then Balaghat Club. now notwithstanding anything containing any law, other laws of the timing in force. Not a correct translation also. It's not a translation. It's not original. There's no place called Marta. It's Buster. It is Buster. No, last line. Your type is Barta. Correct. He also knows this better. Jagdalpur is the headquarters of Buster. I understand. Yes. Now we are clear in subsection 2. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no college or educational institution instituted within the aforesaid limits imparting instruction in agriculture and other allied science for bachelor's degree or above shall be associated in any way with or affiliated to any privilege of any other university incorporated by law in India, and any such privilege granted by any such other university to any education within those limits prior to the commencement of this act. And such institutions shall stand affiliated to the university till the date they are transferred to the university of the next. 57. Now, note, you have actually please see section 7. Next page, page 7. The university shall have. Yes, the university shall have exclusive jurisdiction throughout the area specified in subsection 1, which I just told you about, of section 6 to provide for instruction, teaching and training in agriculture and allied science, and notwithstanding anything contained in law relating to the incorporation of any university in the state, no other university shall be competent to provide for instruction, teaching and training in agriculture and allied science in such areas. Notwithstanding anything contained in this act of statute and regulation made thereunto, any student within the College of Agriculture, Raipur, in the College of Dairy Technology, so and so. Now, look, this is the reason which this subsection 1, it says that no other courses, no other universities entitled to have this course. Now, that's the reason why what I am saying, there is a conflict under section 22 of UGC Act and this section 6 and 7. Now, I was. Let us see section 22. Yes. Comparison. Again. It is at page 96. Yes. Page 96 reproducing the false judgment. Yes. Yes. The right of conferring or granting degrees shall be exercised only by a university established or incorporated by under a central act, a provincial act, or a state act, or institution deemed to be a university under section 3. Ladies and gentlemen, focus on Jharna Murmu. An act of parliament or confer or grant degree. Now, therefore, under this, by exercising this power, I showed it to also page 72. Most qualified Jharna Murmu. High qualified Jharna Murmu. Ladies and gentlemen. How the High Court deals with it. You see how the High Court is the earlier judgment deals with it. Yeah, I'm so sorry. The High Court is the present
In the impute judgment, the High Court only relies on the earlier judgment of this Andhra Menon. So you attack that judgment. How that is wrong? Page number 96 at para 12. This is para 12 is reproduction, the findings and the reasonings are from para 15 onwards. Yes. If you are not ready, then are you ready with that judgment? I'm ready with it. Yes, you tell us how that judgment is wrong. That's what para 12 is a association of middle portion. Middle portion of para 12. The set portion, set provision, does not say or even suggest that it gives absolute power to the university to start whatever course it wants to award, whatever degree it chooses to give. It interprets section 22. It rather speaks about the fact that nobody else can give any degree except the university defined under section 2F of the Act of 1950. So therefore, it is the university, the Indira Gandhi University is not a university recognized by UGC. Yes, it is. But what I am suggesting to saying is... So you tell us how the reasoning given by the High Court in paragraph 15 onwards is wrong. Therefore, I was showing page 72 of the SLST. These are the courses which are entitled to run. You may be entitled to, but where is an exclusive right? No, it's not an exclusive right. So therefore, you just tell us as to how the reasonings given by the division bench in para 15 onwards are wrong. Therefore, there is only one point which I wish to say. If you are not read the judgment, be frank. Very well, Your Lordship, I have it next to me. There is nothing wrong being frank. Well, I have read it, but then... Tell us how it is wrong. Well, therefore, I was... It's a very well reasoned judgment. Maybe the impugned judgment is, but impugned judgment only relies on the earlier judgment of the division bench. This is the judgment which is relied upon, which we are reading. Therefore, you tell us how it is wrong. Well, therefore, I was showing page section 22. Let me page 72 of the Excel. Dismissed. Item 32. If you are not ready, we are telling you, we are asking price. If you are not ready with that judgment, maybe. Your Lordship may have it next week. Your Lordship may have it. Prepare it properly. There is nothing wrong if we are not ready with the matter. We always say that we are not ready with the matter. We will keep it in the next week. Yes. Your Lordship may have it next. Yes, we are keeping it in the next week. I'm so glad. Item 32. Registered 1982. Dargah demolished despite the statement of before the court. Keep it along with those matters. Yes, sir. Notice issue. Notice to be kept with to 15 तारीख को जो है वो. Item 33. So in this case, the demolition notice is contrary to your Lordship's judgment. No, but it is under the orders of the High Court. You go through this judgment. There is already an order which has come now. That takes care of your 15. আমরা আবারও বলছি, আজকে হিয়ারিং হবে কিনা এখনও পর্যন্ত আমরা সুনিশ্চিত নয়। তো যদি হিয়ারিং হয় তাহলে অবশ্যই আমরা লাইভে আসব, অবশ্যই আমরা লাইভে থাকব এবং আপনাদের কি আপডেট আসে যদি হিয়ারিং হয় তাহলে অবশ্যই আমরা লাইভে আবার আসবো এবং ডিটেলস আপডেট আপনাদের সঙ্গে আমি প্রয়োজনে আরেকটা ভিডিও করে আমি আপনাদের জানিয়ে দেবো, ঠিক আছে? অবশ্যই। তো এই জন্য আমরা এখান থেকে লাইভটা এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি। তো আমরা অবশ্যই যদি লাইভ যদি শুরু হয় অবশ্যই আপনাদের আমি আবার লাইভে নিয়ে আসবো এবং ডিটেলস কী হলো কি না হলো এভরিথিং, নতুন করে কোন ডেট ফিক্সড হলো বা কী হলো এভরিথিং আমি সব জানিয়ে দেবো আপনাদের। আর যারা পণ্ডিত মনে করেন নিজেকে, তারা নিজেকে শান্ত রাখুন।
আবারও আপনাদের বলছি, আজকে লাইভ থেকে এখন আমরা লাইভ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এবং আপডেট কি হয় হিয়ারিং যদি হয় তাহলে অবশ্যই আমি লাইভে আসব। আর বিস্তারিত আপনাদের নেক্সট ডেট কবে হলো, কোন বেঞ্চে হবে, কি না হবে, A to Z সব কিছু আপনারা এই চ্যানেল থেকে জানতে পারবেন, মিঠুন দা হেল্পলাইন এডুকেশন চ্যানেল থেকে জানতে পারবেন। আর যারা সমালোচনা করছেন তাদেরকে স্বাগতম, কারণ সমালোচনা করাটা স্বাভাবিক, আপনাদের অধিকার আছে, আপনাদের রাইট আছে। আপনারা 19 নম্বর আর্টিকেলে সেই অধিকার পেয়েছেন যে বাক স্বাধীনতা প্রকাশ করার অধিকার। যেমন ঝর্ণা মুর্মু বেশ কিছু বক্তব্য রেখেছেন। প্রথমে তিনি বলছেন যে বিচারপতি বক্তব্য দিয়ে সবাই বক্তব্য দিচ্ছে, সবাই শুনুন, আপনার ইউটিউব চালানোর যোগ্যতা আছে। তারপর আবার বলছেন কি আপনি কি মাথা ভাঙ্গা ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছেন। যাই হোক, অনেক ধন্যবাদ। 19 নম্বর আর্টিকেলে আপনাকে এই রাইট দেওয়া হয়েছে, কারণ আপনারা শুধু আমাকে কেন, আমি তো একদম তুচ্ছ নগণ্য একটা সাধারণ একজন মানুষ। তো আপনারা প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে তুলনা করতে পারেন, সেখানে তো আমি একটা কিট সমান, তো অবশ্যই করতে পারেন। ঝর্ণা মুর্মু, আপনাকে স্বাগতম। অবশ্যই আপনি কোনো বড় উচ্চ ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছেন, তার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই। অবশ্যই নিজের ডিটেলসটা দিয়ে সবাইকে ধন্য করবেন। আর আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। আর আবার বলছি, এই বিষয়ে কি এভরিথিং আপডেট আপনাদের জানিয়ে দেব। আমি প্রথমেই বলেছিলাম, দেখুন যারা মাঝখানে ঢুকে পাণ্ডিত্য ফলান তার মধ্যে একজন ঝর্ণা মুর্মু। তো আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আজকে হিয়ারিং হবে কি না সেটা আমরা সুনিশ্চিত নয়, আমরা কেউই জানি না, কারণ সেখানে কোনো ডেট ফিক্সড হয়নি। তবে আজকে হওয়ার কথা ছিল, তো যেহেতু এখনও হয়নি, তো হবে কি না সেটা আমরা এখনও জানি না, হতেও পারে নাও পারে। তো যদি হয়, আবার নেক্সট ডেট কবে হয়, কী হয়, এভরিথিং আমরা সব আপডেট নিয়ে আপনাদের এই চ্যানেলে আমরা কমিউনিটি পোস্ট করে দেবো, অথবা ছোট্ট একটা ভিডিও করে জানিয়ে দেবো, নো টেনশন। তো চলুন, টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থাকবেন। আর আপনারা যারা সমালোচনা করছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, কারণ সমালোচনা করাটা স্বাভাবিক, আপনাদের সেই অধিকার আছে, সেই রাইট আছে। টাটা, বাই বাই।